én azzal szeretném elkezdeni ezt a beszélgetést, hogy amikor én olvastam a te regényedet és novelláidat, valahogy mindig az az érzés kerített hatalmába, hogy olyan emberekről írsz, akiknek van egy illúziójuk a boldogságról. Hogyha valami megváltozna az életükben, akkor ők boldogok lennének, de az esetek többségében rájönnek, hogy nem. A kérdés az, hogy a te konklúziód erre nézve íróként az, hogy ez egy illúzió és a boldogság nem létezik, vagy egyszerűen valahogy nem tudjuk azt elérni, mert az emberi természet olyan, hogy mindig valami mást akar. That's a heavy question to start with. I think what a lot of my characters have in common is that they are striving for something else. They are trying to reach something, but I don't know exactly how to do it. I do think that happiness is possible, probably for all of them. I don't think I'm a through and through pessimistic writer, although it may seem like it sometimes. But I think a main topic for me is the conflict between what we have and what we want. And the conflict between the need for safety and the need for belonging, and the need for reaching and for freedom and for striving. And that conflicts tend to put us in trouble. De ha jól értem, azért az, hogy mindenki valami másra vágyik, meg vágyik a biztonságára, meg a családjára, meg egy csomó mindenre, de ez az emberi természet lényege, hogy mindenki mindig másra vágyik, mint amilyen van? Well, I think that's a very basic conflict for us. That we do need to feel like we are part of something, and that we belong to other people. We need to connect. We need stability, and we need a home. But at the same time, we have a longing to express ourselves, to find out what we are capable of, to seek something unknown too. And often we look for danger and for risk. So I think one of the big conflicts in life is trying to unite the different needs we have within us. So and my books are very much about that. Ami még nagyon érdekes, hogy nem egyszerűsíted le az olvasó dolgát, mert noha az életből mindannyian tudjuk, hogy bonyolultak vagyunk, és nem ilyenek vagy olyanok, feketék vagy fehérek, jók vagy rosszak, de azért szeretjük, hogyha könnyű az értelmezés, és meg tudjuk mondani egy regény szereplőire, hogy jó vagy rossz nálad, ez szerintem gyakorlatilag teljesen ki van zárva. És az engem nagyon érdekel, hogy ez egy mély emberismeret, tehát az írás közben alakul, hogy a szereplői nem lesznek egydimenziósak, vagy ez egy eldöntött írói, nem tudom, küldetés is, hogy ne egyszerűsítsük le az embereket. It's something I'm very curious about. Why we react the way we do, how we interact with each other, how we tend to sabotage our own happiness, and how the contrast between how we want to appear and how we actually are shows up. Mm-hmm. So if I have a mission, it might be to get to know humans deeper and more, and to make us understand maybe ourselves a little better, and also connect to the sides of us that are repressed and shameful, and that we don't talk about.
Soha nem volt olyan karaktered, akibe annyira beleszerettél, hogy az árnyoldalait nem akartad volna megmutatni? Tehát azt szeretted volna, hogy nekünk olvasóknak ő legyen valami egyértelmű jóság, és nem tudom minek a képviselője? Beleszeretsz ennyire a figuráidba? No, I always want to show the bad sides. But because I don't believe that people are either good or bad. It wouldn't be interesting for me to write about someone who has no close relations or doesn't give a damn about how he or she treats other people. I want to write about people who have authentic relationships with the people around them, who want to do good and who like to think about themselves as normal, good people. But at the same time, I wouldn't feel it was very interesting to write about someone who did everything right. Because where's the friction in that? Because there is no conflict in the person. I'm just waiting for the translation. Csak azt mondtam, hogy talán azért nem olyan érdekes valakiről írni, aki csupa jóság, mert hogy ugye magát a konfliktust nem hordozza, amik a te novelláidban és írásaidban nagyon fontos szerepet kapnak. Már olyan szempontból is, és azt nem tudom, hogy ez egy... Hát biztos, hogy területi sajátosság, tehát hogy Norvégiában mi a tabu téma, meg Magyarországon mi a tabu témában, biztos vannak átfedések, de szerintem különbözőségek is. Tehát például meglepően sokszor tér vissza, mint téma, mondjuk a produktivitás, ez így most kicsit hivatalosan hangzott, de mondjuk a gyerekvállalás, annak a különböző formái, és például az örökbefogadás is, vagy a mesterséges megtermékenyítés is. És ezen sokat gondolkodtam, hogy szerintem mi itt Magyarországon ezekről óvatosan beszélünk, szóval az egy coming out, amikor az ember beszél arról, hogy neki nem természetes úton lett gyereke, hanem valami beavatkozással, hogy Norvégiában ez az irodalom tabut dönt, vagy ott ez a természetes mindennapi közbeszéd része? Well, yeah, I think it's quite common in everyday talks. And I don't think I'm approaching it from a level of discussing whether something is right or not right when it comes to IVF or egg donation or adoption, but rather the different obstacles and the different strives that people go through. Grown-ups is very much about the gap between people who have children and people who don't. But it's just as much a story about belonging, I think, because people are reading the story very different, and not just between countries, but also in Norway. Some reviewers wrote that Ida has everything, all she wants is a child. And I had never thought of it that way, because in my opinion, maybe what Ida needs and wants is feeling part of something. And she lacks something within her own family that doesn't give her that support or that position she needs to have. So, but you can also read it as the child issue and how people treat each other differently, and the question of who you are if you don't have a family on your own, especially within the family where you are raised. So if you grow up and it turns out that you didn't have any children, do you then get to be a forever daughter or a forever son? In the eyes of your parents and in the eyes of your siblings? Or could there be other ways to grow up? And in that case, what are they? Neked van testvéred egyébként? I do. Közel van hozzád korban? És lány? I often have to describe this. But
I have a sister, but she's 17 years younger than me. So we have a quite different relationship than the one I describe in the book, where there are two sisters very similar in age, who have grown up competing for especially their mother's affection and love, and being thrown into very different roles from a very early age, where Ida has been made kind of the grown-up of the family. And she has had the emotional burden of a grown-up, while Marta has, in another way, been allowed to be a child in her mother's eyes. But I think what I can recognize in my own sibling relations are maybe that small petty way of fighting with each other, because we can have that too, although we have this large age gap, where because you know each other incredibly well, and that applies to all close relations. That the people who know you extremely well knows what you need and knows how to love you, but they also know how to hurt you. And when things go sour between you, that can mean that all the information they have about you doesn't feel that safe anymore. And you don't have to say much at all to know exactly where it hurts for a close friend, or for a sister, or for your father or your mother. Because every little remark or every little gesture is so recognizable for the other part, and they know when you're annoyed, and when they know when you're a little mad, even though you're not showing it. Igen, ez egy jó játszma emberek között. A szövegben, ha jól emlékszem, akkor ebben a regényben megemlíted a Születésnap című filmet. Ugye jól emlékszem, és nem olyan képzeletem játszott velem, hogy ez benne van a szövegben, hogy ők hivatkoznak rá. I'm not sure. Nem vagy biztos benne? Nem tudom, olyan jó lenne, ha valaki megerősítene. Minden esetre én úgy emlékszem, hogy utalnak rá, és ugye vagy én kapcsoltam össze a fejemben, hiszen az is egy család, amelyik bezárkózik egy térbe. The Danish film, the party. Yeah. Igen, na, hogy az is egy film, ami ugye bezárnak egy térbe egy családot, és ebben a térben előjönnek az ő konfliktusaik, és egy pár nap alatt minden megváltozik körülöttük. Nekem ez olyan érdekes, hogy tulajdonképpen te magad is hivatkozol rá, de hogy ez annyira az északi kultúrának ennyire a része lett ez a film, hogy egy ilyen hivatkozási alap, vagy hogy ez a recept működik nagyon jól, hogy zárjunk össze embereket, akik valamiben nagyon különböznek egy zárt térbe, és legyen ez a regény alapszituációja. Well, I often like to throw my characters into a small place where they have no way out, so to say. But I don't know if it's typical Scandinavian. For me, it's just a way of limiting them, so to say. They can't go anywhere. They only have to relate to each other in this small space and this small amount of time. But as for the reference to the party, the Danish dogma film, of course, deals with a much more touchy subject, but it's similar in the way that something that's supposed to be nice and where people put on the best face and singing songs and making speeches. It's a time where you are supposed to behave, and you are supposed to show yourself from your best side, and in a way you are putting your family on display when you do that, when you celebrate something together, because it's so fragile at the same time, because it takes a little before the happiness is disturbed, and when the paradise is shattered, so to say, something does something wrong, someone shows some bitterness very openly, someone gets into a fight,
And that happens in almost every family, I think. Igen, tulajdonképpen most fogalmaztam meg, hogy lehet, hogy nem is a boldogság elérése, hanem mondjuk a képmutatás, vagy az elvárásoknak való feltétlen megfelelés az, ami mondjuk alakítja nem csak a regényben, hanem a novelláidban is a karaktereket, hogy ők elképzelnek valamit, hogy milyenek kell lenniük, és aztán belül meg az a kérdés, hogy fölvállalják, hogy ők maguk egyébként milyenek. Én azért kérdeztem ezt az összezárni a skandinávokat egy házba, és akkor ott kiterül a szennyes, mert hogy azért ez egy nagyon erős kultúra Skandináviában, nem? Hogy vannak ezek a kis házak, ahova elvonulnak emberek, és az a fő konfliktus ebben a regényben, hogy ki örökli ezt a kis házat, ez biztos a magyar családokban is egy fontos kérdés, hogy ki örökli a nyaralót, de valahogy én a magam buborékában ezt nem látom olyan intenzíven előfordulni, hogy akkor ezek szerint ott ez egy kardinálisabb, vagy mondjuk úgy, hogy gyakorlatiasabb és gyakoribb kérdés, nem? Ami itt a fő feszültséget okozza jóformán. Yeah, I think you're right about that. Norwegians have a very strong relation with their holiday houses or the cabins. And that may be everything from a small log cabin, which is very simple, to huge houses by the sea. And this is very integrated in the Norwegian culture, because you think that's a place you can be yourself and relax and let your shoulders down and be a more authentic self. And it's very common actually that Norwegians leave work early on Fridays to be able to drive to the cabin before the weekend rush. And there's also the question of who will inherit, or how should you treat the question of inheritance when your parents get old and die. And there are so many feelings involved in this, because everyone they feel that they are most entitled to it. Yeah. And there are so many questions of being the most worthy of love, or being the most working sibling, or who has done most for their mom or dad. But in this novel, it's also a question of being the place where the sisters have been children together. This has always been the place that they have come to as little children. So in one way, they are still meeting the children they once were when they get back to this place. In a different way than when they meet each other out in their grown-up lives. So in a way they are forced to see each other as the fighting siblings they were, which enhances the tense relationship between them. Azért az egy nagyon érdekes dolog, hogy tehát van itt többféle konfliktusforrás is, de hogyha visszavezetjük, akkor azért itt nem csak a családi különbözőségek, vagy hogy is mondjam, az ő családi helyzetük különbözősége adja a konfliktusokat, hanem tulajdonképpen a neveltetésük is. Én hoztam egy részt a könyvedből, ami szerintem egy magyarázatot ad erre, hogy miért lesznek ők annyira különbözők, de először mondd el a saját gondolataid, hiszen a te fejedben élnek legjobban ezek a karakterek, hogy ők miért lesznek ennyire tűz és víz, mondjuk gyerekkoruktól kezdve. I think it's the way they are brought up. Ida has always felt like the more superior sister, and she has a better career. She thinks she is prettier than Marta. Well, Marta is more childlike. She's often sick. Ida thinks she's a little lazy. So their personalities are kind of enhanced when they get close to each other. Which I think applies to a lot of us within our own family. We tend to go home and visit our parents and suddenly become stubborn and angry 13-year-olds, even though we're 45. Because being close to people who have known us all our lives puts us in a kind of a strange position.
I don't know if that was an answer to your question. Yes, I think it was. Igen, azt hiszem, hogy az volt, de ha nincs ellenetekre, de ezt is demokratikusan szavazásra bocsátom, hogy akkor felolvasok egy részt a regényből, ami szerintem magyarázatot ad, egyébként alátámasztja tulajdonképpen azt, amit a Mári most elmondott, és azért én olvasom föl, hogy magyarul hangozzon el, hogy ne angolul legyen most a felolvasás, amit fordítunk magyarra. Úgyhogy nem vagyok színész, előre bocsátom, de szövegeket tudok értelmezni. Én vagyok anyám ügyes lánya. Ügyes vagyok, miközben a tányérokról besöpröm az ételmaradékot a kukába. Ügyes vagyok, miközben leöblítem a csészéket a csap alatt, és a meleg vízzel leforrázom magam. A jegyeimet lobogtatva rohantam haza. Anya, anya, ezt nézd! Még most is kiver a verítéke, hogy erre gondolok, miközben megtöltöm a mosogatókagylót vízzel, és mosogatni kezdek. Én kézilabdáztam, balettra jártam, és azokon a napokon, amikor nem volt edzés, futottam. Az órákon politikáról, az euróról és a nők egyenlőtlen társadalmi helyzetéről szónokoltam, míg a fiúk felhördülve rám nem kiabáltak, a kurva életbe ide, fog már be! Így aztán engem kértek fel, hogy elmondjam a záróbeszédet a 9. osztály, az utolsó általános iskolai tanév végén a tornateremben a szülők, az osztályom, a párhuzamos osztályok, a tanárok és az igazgató előtt. Heteken át készültem rá. Éjszakánként fennmaradtam beszédet írni. A tükör előtt gyakoroltam és reszkedtem, valahányszor szembenéztem önmagammal ezzel a felnőtt idával. Arról szólt a beszédem, hogy előttünk áll az ifjúság, és most jött el az idő, hogy felfedezzük az életet, hogy saját tapasztalatokat szerezzünk, de az is fontos, hogy elkövessük a saját hibáinkat, mert mindenkinek el kell követnie a saját hibáit, az ember ebből tanul, ezt olvastam valahol, és úgy gondoltam, hogy nagyon jól hangzik. Még egy idézetet is találtam hozzá. Kezd újra, bukj újra, újra, de jobban. Ez egy Beckett idézet egyébként. Ilyen hülyes tréber voltam. Úgy képzeltem, hogy az utolsó mondat, az újra, de jobban után tartok néhány másodperc hatásszünetet, hogy az anyák és apák, a tanárok és az igazgató, az osztálytársaim és a párhuzamos osztály diákjai elgondolkodhassanak azon, hogy ez mit jelent. Mit jelent jobban elbukni, és milyen bölcs és különleges az a 15 éves, aki ilyesmivel áll elő. Láttam magam előtt, amíg néhány osztálytársam feláll és tapsolni kezd, aztán az egész tornaterem követi a példájukat, én ott állok majd a színpadon szégyenlősen, de boldogan, és kezemet a szívemre téve meghajolok néhányszor, amíg anya és Márte, akik ott ülnek a közönség soraiban, vörösre tapsolják a kezüket, végül pedig anya elsírja magát. Közvetlenül az ünnepség előtt Márténak megfájdult a hasa. Én ott álltam az előszobában, ünneplőcipőben, kisminkelve, frissen vasalt ruhában, egyetlen gyűrődés, egyetlen ránc sem volt rajta. A Márte az ágyon feküdt, sírt és hánykolódott, nem volt hajlandó felkelni, és én azt gondoltam magamban, csak most ne, Márte, nem engedem, most az egyszer ne! Gondolod, hogy el tudsz jönni? Kérdezte anya. Nem, felelte Márte a párnájában nyöszörögve, összegörnyedve. Nem bírok. Anya leült az ágyra, megsimogatta, és tanácstalanul rám nézett. Képtelen voltam a szemébe nézni, legszívesebben belerúgtam volna az ajtókeretbe. Mindvégig tudtam, hogy ez lesz, mindig ez történik. Ez a nyomorult hülye Márte a meggörnyedt vállával, az arcába lógó hajával, a kiskutyás pocakjával és a mérhetetlenül ostoba barátnőivel, ő mindig mindent tönkre tesz. Oda viszlek, de aztán haza kell jönnöm Mártéhoz, mondta anya. Te egyedül is elboldogulsz, ugye? Igen, feleltem. Ott ültem egyedül Tíne és a szülei mellett a tornateremben, a családok között, és amikor a színpadra szólítottak, felálltam, kimentem és megtartottam a beszédemet. Már nem voltam ideges, ám egyszer-kétszer mégis belezavarodtam, a mikrofon is sípolt, és amikor az idézethez értem, rosszul mondtam el. Azt mondtam, egyszer bukj el újra. Aztán megköszöntem a figyelmet, és senki nem értette, mit akarok. Udvariasan, lelkesedés nélkül megtapsoltak, a taps már el is halt, mire visszaültem a helyemre, bár a tanáraim rám mosolyogtak, amikor lementem a színpadról, és az egyik fiú a párhuzamos osztályból felemelt hüvelykujjal jelezte a tetszését. Addig soha nem vettem őt észre, de ezután sokszor gondoltam rá. A gimnázium megkezdése előtt egész nyáron ő járt a fejemben. Noha tudtam, hogy van barátnője, a felemelt hüvelykúj miatt gondoltam rá. Én mindig beleszerettem azokba, akik megdicsérnek. Az ünnepség után anya értem jött, szerettem volna elvegyülni egy kicsit a szülők és a tanárok között,
Szerettem volna, ha úgy gratulálnak a beszédemhez, hogy ő is hallja. Örültem volna, ha az osztályfőnököm áradozik anyának egy kicsit a színjeles bizonyítványom miatt. Nagy volt a zaj, csikorogtak a székek, a padlóra rajzolt kör- és vonaljelzéseket alig lehetett látni a rengeteg szülő, tanár és diák talpa alatt. Az asztalokra terített világoskék papírterítőkön a csokoládétorták maradványai és nagy kávéfoltok díszelektek. Anya feltolta szemüvegét az ornyergére, kócos hajával rendetlennek tűnt, még csak ki sem öltözött az alkalomra. Lassan mehetnénk, mondta, nem akarom Mártét túl sokáig magára hagyni. Ránéztem, legszívesebben azt mondtam volna, hogy Márte ennyire azért nem lehet beteg, megint csak kitalált valamit, hogy tönkretegye a dolgaimat. De tudtam, anya hogyan reagálna erre, úgyhogy gyorsan végigölelgettem az osztálytársaimat és elbúcsúztam. A fiút, aki felmutatta nekem a hüvelykujját, sehol nem láttam. Lementem anya után a tornaterem lépcsőjén, kimentünk a parkolóba. Emlékszem, hogy magas sarkú cipőt viseltem és rövid ruhát, de nem túl rövidet, az ilyesmire mindig odafigyeltem. Beültem az anyósülésre, és a kocsi ajtaja becsapódott. Világos este volt, világos júniusi este. Én befejeztem az iskolát, elvégeztem az általánost, és most már bármi megtörténhetett. Az autó ajtaja becsapódott, és mi ott ültünk összezárva. Elmosom a poharakat, ügyes lány vagyok. Az öblítő víz olyan forró, hogy szinte pillanatok alatt megszáradnak, aztán neki kezdek a tányérkupacnak. Kiskorom óta ezeket a poharakat használjuk, mindig is ott álltak a felső konyhaszekrényben. Eltörölgetem és helyre teszem őket, majd 2 poharat mégis leemelek a polcról, a pólóm alá rejtem őket, tudom, kicsit gyerekes dolog, mintha ugyan bárki is figyelne, szinte elnevetem magam, végül gyorsan és halkan beosorok a szobámba, és a poharakat elsüllyesztem a táskám mélyére. Én ezt abszolút kulcsjelenetnek gondolom ebben a regényben. Nem tudom, hogy mennyire tudtad követni a fordításnál, hogy melyik részletet olvasom, de hogy ebben minden benne van, a konkurálás alapjai, a szülői hibák tulajdonképpen. Jól érzem, hogy ez egy ilyen fontos pillanat? Yes, I think you're absolutely right. And when I'm sitting here thinking, I haven't read this for a long time, but the mother is incredibly neglectful of Ida, I think. Igen. Because she's trusting that her oldest daughter will manage by herself and not celebrating the victories and the grand moments of one child might be something that slips through your fingers if you feel the child is resourceful and she's a strong girl and she can manage by herself. But that also leaves that child in a very lonely position. And I think the mother lays the ground here for the jealousy and the smugness of that Ida feels towards her sister. And for Ida, it becomes part of her identity, a large part of her identity, to maintain that role as a successful child. She carries that with her from a very early age. And when this story starts, that dynamic between her and her little sister is flipped. Because this is the first time she actually starts to see that Marte is moving past me. She's getting something I don't have. She's kind of replacing me, and she can provide my mother something I can't, or at least have very limited time before I still can't. And so the question of having or not having the child is the subject, but what lies underneath that is Ida's whole identity as the one who manages and the one who is able to fix things. And that's a very strong part of who she is, and she doesn't know
how she will prevail as a love child if she don't maintain that position. So it's a very important question for her to maintain that role, and that's why she completely loses her bubbles, so to say. Azon túl, hogy nők vannak a főbb szerepekben, persze férfiak is fontos szerepet töltenek be a novellákban is és a regényben is, de hogy azon túl, hogy nők a szereplők, azon túl miben nyilvánul meg az, hogy te feministának tartod magad? Mert ezt olvastam, hogy te határozottan kijelented, hogy feministának, feminista írónak mondod magad, de ennek a regénynek szerinted mi a feminizmusa tulajdonképpen? Well, maybe the feminist issue is portraying women with the strengths and weaknesses you would portray a male character with. I have never felt like writing about strong women or women who are flawless or always doing the right things. I always feel ambivalent when people ask for women characters who are not victims, who are taking charge over their own lives, and maybe, but I don't think anyone has asked Knausgaard to write about men who are strong and taking charge of their own lives, because I think shortcomings and flaws and shameful feelings and towards yourself and others are part of being human. And I want all my characters to feel like they are human beings with warts and all, as you say, with a different strengths and weaknesses. Mondjuk az egészen biztos, hogyha nem csak a nőket vizsgáljuk, hanem a nők és a férfiak relációját és megítélését, akkor arra nagyon markánsan fölhívják a szövegeid a figyelmet, hogy ugyanazon cselekedetekért a nőket és a férfiakat mennyire máshogy ítélik meg a társadalmak. Tudod, ez az érdekes, én azt gondoltam, hogy ez a fejlett északon egy kicsit másként van, mint nálunk, de ezek szerint nem, tehát hogy ott ugyanolyan erős probléma ez, hogy a sok partnert válogató nő az minden esetben prostituált, a sok partnert válogató férfi pedig egy macsó lesz. Én azt gondoltam, hogy nálatok ez az egyenjogúság téma egy kicsit jobban kibeszélt, de vagy hogy is mondjam, jobban működik, de nem. I didn't think much of that when I wrote about Ida. I think her life is similar to a lot of women, and but I have noticed in the different countries that some people think she's very bad and she's very villainous and very mean, and that might be that people judged her harder because she's more supposed to be gentle. She's more. She shouldn't be this spiteful. She shouldn't act mean towards her sister, who's going to become a mother. And so yeah, that might have some relation to that. Egyébként azt megtudom, hogy melyik országban ítélik el az olvasók legjobban az ő karakterét? Hol a legnegatívabb? Tapasztalataid szerint. Russia? Ez nagyon érdekes. Yeah, I found some Instagram posts that said always strive to be like a man and for what? So I was like, okay. Ez nagyon-nagyon érdekes, hogy éppen az az érdekes, hogy te egy kicsit, hogy rólad is tudjunk, hogy te egyszer tulajdonképpen abba hagytad az írást, ugye? Ezt én jól tudom a te életrajzod, vagy elkezdtél írást tanulni, és aztán nem foglalkoztál vele hosszú ideig. Miért kezdtél el mégis újra szép irodalommal foglalkozni? Well, I have always been writing from a very young age, and
But it took me a while to find out what I wanted to write about and to trust my own writing, I think. Yes, I went to writing school when I was 22 in Bergen, which I think was a very good year in a lot of ways, but I became very self-critical. I thought maybe I was too young, maybe I wasn't ready for having your text commented by a lot of people all the time. But I think for a while I stopped having fun writing, and I got too critical on an early stage. And when you start writing, when you are investigating a subject or a character, you have to be able to just play and try and fail better. but if you try to too early to go in and make a structure and decide whether it's good or bad and what you should throw away, you don't get anywhere. It's a dead end. So, I also worked as a journalist for a lot of years, and with communication, where I wrote text on deadlines almost every day, and at the end of the day, I didn't want to open the computer and produce more text when I got home. Then I just wanted to do something completely different. But when I was around 33, 34, I was at kind of a career crossroads. I didn't know where to go or what path I wanted to take, and but it was a little admitting to myself that I still wanted to write fiction, and that was an important thing. So I kind of decided just I have to give it a go. De ha jól értettem, azt mondtad az elején, hogy el kellett döntenem, hogy miről fogok írni, hogy mit fogok megírni, és akkor te ezt most össze tudod foglalni, hogy te mi az, amit megírsz? Vagy mit mondanál rá, hogy te tulajdonképpen mit írsz? Érted? Most próbáltam körbe tapogatni, hogy illúziót, boldogtalanságot, megfelelési kényszert, nők történeteit, férfiak történeteit, de van erre neked egy szavad, hogy te mit írsz meg az emberből? Yeah, I think that's something to do with it, and I often say that I wrote about good people who do bad things to people they love. Ez egy jó válasz, mert ezt így mindenre rá lehet húzni. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgetünk, és láthatóan itt már egy nagy rajongótáborod van. Én úgy gondolom, hogy lesz most dedikálás. Nézek segélykérően valakire, aki... Igen, jó. Akkor nagyon jó dedikálást és jó sorban állást kívánok nektek, ahogy így elnézem. Köszönjük, hogy eljöttetek. Thank you.